morning, dear children. In this class, we are going to learn about plant and animal hormone. So, what is a hormone? The hormone, derived from Greek word hormone, it means to excite. Okay, excite means to induce. The plant and animal hormone mainly take part in the regulation of metabolic process. For example, in the human being, two systems control and coordinate the whole body. Okay, one is the nervous system and another one is the endocrine system. Nervous system deals about the brain and spinal cord, and endocrine system deals about the chemical substance that's called the hormone. So yeah, not only a human being, both the plants and the animals, the endocrine, non-endocrine system, hormones are controlling or regulating factor, or it coordinates the different types of metabolic process. Okay, but in the human being, endocrine system produce the hormones. Hormone பத்தி படிப்போம் சரியா? அப்போ what's the hormone? The hormone is a chemical substance produce very low concentration. ரொம்ப கம்மியா செக்ரெட் ஆகும். என்னன்னா பிளான்ட்லயுமே animalsலாம், but even though they produce in the low concentration, they regulate the flowering, reproduction, the formation of fruits, growth, transpiration, different kinds of metabolic process in the plants are coordinated by the low concentrated, அதாவது கொஞ்சமாக செக்ரெட் ஆகக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ். ஹியூமன் பீங்கில் இருக்குது, we can learn later. அனிமல் படிக்கும்போது நம்ம ஹியூமன் பீங்லேயே வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் எண்டோக்ரைன் சிஸ்டம் அண்ட் ஹார்மோன்றது நம்ம பின்னாடி படிக்கலாம் சரியா? ஸோ அப்போ ஹார்மோன் பற்றி படிக்கும்போது ஜெனரலி த பிளான்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் 5 types. One is the auxin. Okay, auxin promotes the growth of the plants. Second one, gibberellin. Okay, gibberellin. Third one is cytokinin. And fourth one is ABA. ABA means shortly it is abscisic acid. And fifth one, ethylene. So yeah, these are the 5 notable hormones in the plants. But இது மட்டும் பார்க்கலாம். இப்போ among the 5 types of 5 hormones, auxin, gibberellin, cytokinin are growth promoters. Okay, plant growth induce பண்றவங்க. எப்படின்னு பார்த்தா ஒரு பிளான்ட் வளருதுன்னு வச்சுக்க, அந்த பிளான்ட்டை உயரமாக்குறதுலேருந்து மற்ற மெட்டபாலிக் ப்ராசஸை இன்டியூஸ் பண்ணுறவங்க யார்? The first 3, auxin, gibberellin, cytokinin. So auxin is the first hormone to be discovered. You can see that there. Gibberellin, cytokinin, these 3 hormones mainly involved in it promotes the growth of the plants. The plant growth அதிகமாகும். But last 2 hormones are growth inhibitors. What are the growth inhibitors? Growth suppress பண்ணும். அப்போ அது நல்லதா? இல்லை. சில நேரத்தில் growth induce பண்ணும்போது growth suppression இருக்கணும் சில நேரத்தில். அப்போ ABA, I mean abscisic acid, ethylene are growth inhibitors. Inhibitorனா growth suppress பண்ணுறவங்க, குறைக்கிறவங்க. And auxin, gibberellin, cytokinin are growth promoters. They promote growth. Okay. So these 5 hormones are they are the phytohormones. Okay. Phyto means plant. Hormones are chemical substance. These chemical substance produce, I told you, in low concentration. These phytohormones take part. I mean, induce the different types of different metabolic process. The plant வளர்றதுலேருந்து ஃப்ளவர் பூ பூக்கிறது, மெச்சூர் ஆகிறது, டிரான்ஸ்லேஷன் நடக்கிறது, இந்த மாதிரி எல்லா விதமான ப்ராசஸையும் ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் தான் திஸ் பைட்டோ ஹார்மோன்ஸ். அண்டர்ஸ்டுட்? தேங்க்யூ. Auxin, the growth promoters. Okay. So actually the auxin was the first hormone to be discovered in the plant. These auxins take part in the growth of elongation. So this auxin generally produce the tip of the plant. So just imagine it's a plant. Okay. So here the tip of the plants, the auxin production is there. The auxin was first observed by then Kalvi. Okay, the Kalvi and Agin Smith the year 1931. சரியா? ரெண்டு பேர் தான் முடிச்சாங்க. யாரு? Kalvi and Agin Smith என்றவங்க the 1931 they observed the auxin. So I already told you auxin was the first hormone
to be discovered in the plant. Then, in the year 1880, Charles Darwin observed the canary grass. Canary grass is a type of grass in the European countries. And the grass is coleoptile. Coleoptile na, just imagine, the seed na, seed is the stem portion of the coleoptile. Okay, it is called as the coleoptile. So, when he observed the canary grass, unilateral growth of canary grass, some influence are produced, some influence are there at the tip, that influence only reason for the elongation of the stem portion. Okay, அப்போ என்ன பண்ணாரு canary grassல இந்த சார்ல்ஸ் டார்வின் 1880ல he observed the coleoptile of canary grass the unilateral direction, அதாவது இந்த ஸ்டெம்ல growth எப்படி இதுல பார்க்கிறதுக்கு அவர் என்ன பண்ணாரு அப்சர்வ் பண்ணாரு. But he didn't name the factor. Certain factor or influence என்னாச்சுன்னு சொன்னா it induced the plant's growth. இதை induce பண்றது சொல்றாரு சரியா. And the year 19 so when proved the factor is the auxin. The wet period start from 1903. Okay, 1903 இருந்து 1990 இந்த பீரியட்ல வந்து அப்போ இவ வெண்ட் தான் நான் ப்ரூவ் பண்ணது. சார்ல்ஸ் டார்வின் explained some influence produced the tip of the coleoptile. That influence move from tip to stem portion, remaining portion. That process, that influence only increase the plant's growth னு சொன்னாரு சரியா. அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்னன்றத வெண்ட் ப்ரூவ் பண்ணது by simple experiment. Okay, so in this experiment Went has taken the Avina sativa. Avina sativa is oats உடைய scientific name. Okay, Avina sativa. The Avina sativa என்ற plant seedல என்ன பண்ணாரு went through that auxin is reason for the elongation of shoot tip and root tip. இதுதான் முக்கியன்றத அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு சரியா. So first of all he has taken the Avina sativa seed and allow the seed to germinate. After certain period, இதெல்லாம் வளர்ந்துச்சு இல்லையா, வளர்ந்தவர் என்ன பண்ணாரு he detached that, he removed the tip of the Avina sativa, the oats உடைய tip கட் பண்ணாரு சரியா. The removed, when the tip is removed from the plant, that is called the decapitated coleoptile. Okay, decapitated na அந்த tip remove பண்ணிட்ட பிறகு இருக்கக்கூடிய இந்த tip பேரு I mean stem பேரு decapitated coleoptile. Okay, so first he allow the oat seed for germination. அந்த buds வெளியே வந்துச்சு coleoptile. அந்த coleoptile remove வந்த உடனே he remove the tips, tip remove பண்ணாரு. Then after that he observed whether the coleoptile grow or not. பார்த்துட்டு அந்த coleoptile வளரல. The next experiment he put the coleoptile, the removed tip of the coleoptile, put it to the agar medium. Agar medium ன்றது plant tissue வளர்க்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் மீடியம், அங்கே வளரக்கூடிய மீடியம் சரியா. ஒரு அகார் பிளாக் என்ற பிளாக்ல அவர் என்ன பண்ணாரு அந்த coleoptile டிப்பை உள்ள போட்டார். Okay, then so again he observed whether the tip show any response or not. Nothing is there. Okay, and later he removed the decapitated, the tip remove பண்ணிட்டு the agar block inserted into the the decapitated coleoptile of Avina. Decapitated சொன்னோம் இல்லையா, அந்த tip remove பண்ண coleoptile தான் decapitated. அந்த decapitated coleoptile மேல அந்த agar block வச்சார். Okay, after some times he observed that the tip slowly growing. அப்போ என்னாச்சுன்னா when he keep the agar, when he keep the removed tip in the removed coleoptile of the coleoptile in the agar medium, the chemical substance produced in the tip after removal of the tip, again the agar block kept in the medium. So from the agar medium chemical substance transfer, so the plant show certain growth. இது வந்து அதிகமாச்சு. அப்போ என்ன பண்ணாங்க, that factor in 1880 கெடேரி கிராஸ்ல சார்லஸ் டார்வின் கண்டுபிடிச்ச சொன்ன ஃபேக்டர் ஆர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆக்சின்றத வெண்ட் அப்சர்வ் பண்ணாரு அண்ட் டிஸ்கிரைப் பண்ணாரு சரியா. திஸ் இஸ் த வெண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். வெண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் புரியுதா. ஃபர்ஸ்ட் யூ ரிமூவ் த tip of the coleoptile in the Avina sativa and the removed tip kept in the agar block. So while you keep the tip in the agar block, from the tip some factor, some chemical substance transfer to the agar block, and later the tip is removed and empty agar block is inserted into the decapitated. And the tip remove பண்ண coleoptile மேல வச்சார். After certain period, certain chemical substance transfer from agar block to tip, tip of the coleoptile
So the coleoptile shows some response. Okay, இதுதான் வந்து when textbook. Okay, and next one, the physiology and effects of auxin. I'm going to tell you, auxin was the first hormone to be discovered in the plant. This auxin responds for elongation of stem and root. Okay, for plant tissue வளரனாலும் root elongate ஆகிறதுக்கும் என்ன வேணும்? Auxin ரொம்ப essential. Okay, and also second one, these auxin produced in the tip when the auxins are low concentration, கம்மியா இருக்குதுன்னா it increase the growth of the root, but when the auxins are more, it suppress the growth. புரியுதா சொல்றது? First one, it elongate the shoot and root of the plants. I mean coleoptile. Coleoptile na monocot seed இருந்து வளரக்கூடிய young bud. I mean the stem portion. சரியா? Second one, when the auxins are low concentration, கம்மியா இருக்கும்போது it increase the growth of the, it reduce the growth of the root. When the auxins are more, it suppress or inhibit the growth of the root. இது ஒன்று பண்ணும். சரியா? And third one, it promotes it prevents the abscission zone. What is the abscission zone? ஒரு plant வளர்ந்து முடிச்சு லீஃப் கீழே கொட்டுது இல்லையா, அந்த லீஃப் கொட்டும் போது அங்கே உருவாக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் ஜோன் தான் மெச்சூர் ஆகிட்ட பிறகு அந்த ஜோன் என்ன பண்ணால் அது ப்ரிவென்ட் பண்ணும். அப்போ என்ன அது லீஃபு இன்னும் கொஞ்ச நாள் கூட இருக்கும். சரியா? And third one, next one, this auxin involved in the parthenocarpic. What is the parthenocarpic? The process of production of fruit without act of fertilization. Fertilization இல்லாமல் fruit formationக்கு நம்ம auxin ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. சரியா? இப்போ என்னென்ன பார்த்தோம்? It induces the elongation of stem and root and stem. Second one, when it's a low concentration, it increases the growth of the root. When it's more, it suppresses the growth of the root. And since the shoot system, the auxin produced in the tip region, it increase the growth of the shoot and suppress the lateral buds. Lateral buds நடுவில் இருந்து அந்த lateral buds growth suppress பண்ணும். எப்போ இது இங்கே டிப்பில் இருக்குதாங்க. சரியா? அப்போ என்ன வேணா டிப்பில் இருந்து இது மூவ் டுவர்ட்ஸ் த மிடில் கீழே வரும் இல்லையா? அப்போ வரும்போது இந்த டிப்பை மட்டும் அதிகமாக உயரமாக்கும். இட் சப்ரஸ் த growth of what lateral buds. Okay, this process is called the apical dominance. ஏன் apical dominance? apex மட்டும் டிப்பை மட்டும் இன்டியூஸ் பண்ணணும், lateral buds suppress பண்ணணும். That's why it is called as the apical dominance. And it induced in the parthenocarpic process. Parthenocarpic, the process of production of fruit without act of fertilization. Okay, and it prevents the abscission. Abscission on leaf பிச்சுரை கீழே விழுறதுக்கான ஜோனை இது ப்ரிவென்ட் பண்ணும். சரியா? These are all the special characteristics and functions of auxins. This auxin generally two types. Okay, one is the natural auxin. What is natural auxin? If the auxins produce the plant itself, plantலே produce ஆகும் சொன்னா, that is called as the natural auxin. Example, indole acetic acid. சரியா? அப்போ plantலே produce ஆகக்கூடிய auxin பேர் அந்த ஹார்மோனை plant growth induce பண்ணோம். That hormone is called as the, that is called the natural auxin. Example, indole acetic acid. The next synthetic auxin. Synthetic auxin mean auxin என்ன வேலை பண்ணுதோ அதே வேலையை ஆர்டிஃபிஷியலாக ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் மூலமா இன்டியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, that is called the synthetic auxin. Example, 2,4-D. 2,4 dichlorophenoxy acetic acid. Okay, this is the synthetic auxin. The synthetic auxin produced artificially. These are the two types of auxins. Okay, understood?